Welcome to the first part of our German A1 lesson. In this video, we will cover essential beginner phrases and vocabulary. You will learn expressions for greetings and forms of address, meeting someone and saying goodbye, gratitude, satisfaction and dissatisfaction, apologizing, personal information, and making invitations. This lesson will be divided into two parts. Let's begin. Wörter und Phrasen für Anfänger. Words and phrases for beginners. In this lesson, into two parts, we will learning about die Begrüßungen und Ansprache, die Inschriften, die Fragesätze, die andere Wörter, Kennenlernen und Abschied, Verständnis, Dankbarkeit, Entschuldigen, Zustimmung und Abzug, Zufriedenheit und Unzufriedenheit, Besorgtheit und Trauern, Überraschung, Zweifeln, Anträge und Bitten, Einladung, Besuch, Familie, persönliche Angaben und wichtige Ausdrücke. We are starting with greetings and addressing, or in German die Begrüßungen und Ansprache. Hallo, in English hello. Guten Morgen, good morning. Guten Tag, good day or good afternoon. Guten Abend, good evening. Gute Nacht, good night. Tschüss, bye. Auf Wiedersehen. In translation, until we see each other again. And similar, auf Wiederhören, until we hear each other again. Bis später, see you later. And bis bald or bis gleich, see you soon. Bis morgen, see you tomorrow. Wie geht's? How are you? Or how it's going? Wie geht es dir? How are you? But in informal speech. Wie geht es Ihnen? How are you? In formal speech. Und Ihnen and you, formal. Or we can say und dir and you in informal speech. Super, great or awesome. Alles in Ordnung, everything's fine. Or everything's in order. Danke sehr gut, thanks very good. Danke gut, thanks good. Nicht schlecht, not bad. Es geht mir sehr gut. I'm doing very well. Ganz gut, quite good. Na ja, es geht. Well, it's okay. Or something like it's going. Es geht, it's okay. Or I'm alright.
Nicht so gut, not so good. Nicht gut, not good. And schlecht, or in English, bad. If you want to watch the full version of this lesson, you can find the complete course German A1 Masterclass from 0 to A1 German with all 40 plus lessons on Udemy. The link is in the description below.